أعيننا على الأدب التونسي الذي طالما تجاهله الجميع. أدب يمكن أن تفتح أجنحته على العالمية. My comment and question. Adam has a smooth and deliberate movement between classical Arabic and Tunisian everyday dialect to a degree that you cannot see the boundaries between the two, as if you were exposed to a language, a unified language that you cannot see. This is classical Arabic and this is Tunisian dialect. So is by doing this kind of hybridity, is hybridity for Fatih an act of breaking down the thick walls set to select the audience that is two axes of the audience. One is educated, which is a minority, and the under-educated, they are the majority. So is hybridity for Fatih a rebellious act to smash his boundaries and to expose his poetry to everyone, educated and under-educated? Thanks. Okay, thank you. Yes, next question. Professor Radhouan. Yes. Thank you. Thank you very much, Professor Dris, for this impressive talk. It's not a question, but I'm just asking if that can be applicable or applicable to Adam Fatih, because what I have noticed, I gathered from your talk, that he kind of, the word liberating, which I think it's a key word in Adam Fatih's art, can be in a way equal to hybridization or hybridity, because I think personally that he kind of reconciles two major poetic strands, the romantic and the postmodern. The romantic in their breaking up with the previous traditional classic poetry of using simple language, using no longer dealing with rhythm, etc. And the postmodern with the collage, bricolage, and pastiche, as we have already said. And can we say that the romantic emphasis on the glories of the human poetry, such as spontaneity, purity, simplicity, the use of ordinary language, and the postmodern emphasis on fragmentation of this idea of collage, bricolage, etc. Can we say that hybridization or hybridity in Adam Fatih can be this dialectic relationship between romanticism and postmodernism? That's all. Thank you. Thank you. Yes, Professor Dar. Thank you, Dr. Amira. Thank you, Professor Dris, for this discerning and sound presentation. Thank you for your recitation, for your analysis and reading. Thank you for your translation, which seems to me so close to the natural version and to the original version. You managed to preserve or conserve the sound effect. That is really amazing. Thank you also for contributing to the diffusion and to the dissemination of Tunisian poetry to the Arabic world. And I know that you have translated many poems and collections of Adam or Adam Fatih. Just one question when it comes to the overstepping of the generic boundaries in poetry, because poetry by nature, unlike fiction maybe and drama, prevents itself from or resists those changes, because by the end the poet needs to abide by the rhythm, sound, effect. So you can never escape dealing or using sound effect in poetry. And then when it comes to the prose poetry, as you mentioned, and which you identified as a hybrid brand of poetry, I think that by the end, the poet who writes prose poetry is bound to use a counter law, because as Derrida states, I mean, even when you refuse to use a law,
you will be ending falling into another law. So you are always imprisoned, confined to a set of laws. Same thing for Todorov. Todorov who states that any transformation in the genre law would give birth to a new genre. So you will have a new genre. And I think that even by nature, when we identify prose poetry, we are already announcing the birth of a new genre. So how can we talk about hybridity? Right. Okay. Thank you. Thank you. Next question. I greatly appreciate your presentation. I greatly appreciate your fruitful presentation. And I have a question. So, is it hybridity? Could hybridity be construed as the genesis and not the process? Since the outside world around the poet is itself an amalgamation. Okay? So, and could we consider intention as a reason behind the definition of the genre? Okay? So, since intention plays a primordial part in the amalgamation of prose and poetry, for instance, poetry is sometimes bestrewn with prosaic spots. Okay, with narration. Okay, so and the second question is about the heteronym, the pen name, Adam. I think it contradicts itself as far as hybridity is concerned, because Adam tends to have a generic dimension. Adam as it being encompasses or englobes all men in general. Adam. Okay, so that's. Thank you very much. Thank you. Thank you for your insightful and mesmerizing also, especially the translation. I liked it very much. It's very close to the original text. My question concerning hybridity. For Adam Fatih, is it just an act of miscegenation, mixing between genres, between the Fusha and the Darja, or is it just, or something else? Is it an innovation, something new that may emerge from this mixing, from this contact zone between or inter-genres? What is new? What is a discontinuity that doesn't, or that cuts off with the classical or the dominant discourse or the mainstream poetry of his time? Thank you. Donc, j'essaie d'écouter ce que vous dites en anglais et j'essaie de réagir dans une autre langue. C'est que je suis en train de vivre un cas d'hybridité terrible. Bon. Donc, essentiellement, juste باش ندخل اولا باش نعبر على اعتزازي باش نسمع نخبر الليله نتاع الجامعه الفرنسيه وهذا يزيدنا الثقه والشرف والسرور بالعلامات تاع الجامعه الفرنسيه. وهي تعطى اخر حسن يعني ضد الهيبريديتي الخايبه ضد اللؤم التي تحت الكرش والسانس فيغوري. الرجل اللئيم الرجل الهجين هو الرجل اللئيم. Donc, par opposition à l'Italie, il est demi. Donc, je voudrais réagir à votre belle communication. D'ailleurs, toutes les communications auxquelles j'ai eu le plaisir d'assister, d'entendre, efforts, certes, donc, sont toutes belles et même séduisantes. Alors, justement, je pense que l'hybridité avec Helge touche jusqu'au nom propre. On a rappelé ici que Adam Fatih, donc c'était réellement Fatih el-Ghassi. Et d'ailleurs, dans cet ordre,
Parce qu'en poésie, rien n'est arbitraire. On le sait depuis Jacobson que le lien entre le son et le sens est motivé. On a montré, illustré, le travail colossal sur le poème, justement. Vous avez, à ce titre, parlé de Baudelaire, donc le poème des chats qui a été expliqué, merveilleusement expliqué par Jacobson, par Claude Lévi-Strauss. Bon. Donc c'est une référence incontestable. Donc, et cette discussion sur le nom propre remonte à Platon, essentiellement par le créatif. Donc le nom propre, est-ce qu'il réfère tout simplement ou est-ce qu'il signifie? C'est déjà un autre débat philosophique même et très intéressant. Justement, la citation que vous avez donnée de Baudelaire, qui définit les petits poèmes en prose essentiellement, je voudrais juste ajouter que pour Baudelaire, donc ce choix-là de petits poèmes en prose, ou bien Spleen de Paris, c'est la même chose, donc c'est une nécessité esthétique. Donc essentiellement, il a écrit de beaux poèmes essentiellement désordonnés. Il a reconduit un modèle classique de quatrain de tercet. Puis la deuxième partie de petits poèmes en prose, œuvre posthume, s'appelle Tableau parisien. Puis il a écrit petits poèmes en prose. Alors c'est une nécessité. Et c'est un choix en même temps. Pourquoi? Parce qu'il croit. Alors quel est le terme récurrent de petits poèmes en prose? C'est la ville. C'est la ville, c'est-à-dire dans tous ses états. Donc il y a des infirmes, des prostituées, essentiellement, des pauvres. Mais il y a quelle est cette esthétique-là? C'est transformer la laideur de la vie en beauté. Et on se rappelle tous le beau poème Charonne, n'est-ce pas? Comment on transforme essentiellement, c'est inconcevable, c'est nauséabond, c'est humain, n'est-ce pas? Ça devient une œuvre d'art, voilà essentiellement. Et aussi, c'est en rapport aussi avec la définition, voilà, essentiellement, de Baudelaire, de la modernité. C'est la modernité. Dans la modernité, il y a deux aspects. Il y a l'aspect qui relève du contingent, du provisoire, n'est-ce pas? Du hasard. Il y a l'autre aspect, c'est là, c'est l'immuable. Voilà l'intersection. Il y a quelque chose de durable, n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose de transitoire. La modernité, c'est ça. C'est la jonction, c'est la connexion entre ces deux aspects. L'un transitoire, évanouissant, et l'autre durable. Je ne sais pas si Adam Patrick, pour venir à votre communication, avait essentiellement gardé présente à l'esprit cette idée de nécessité esthétique qui devient aussi une nécessité éthique. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'esthétique avec les grands poètes, comme Baudelaire essentiellement. Donc on ne peut pas guérir de Baudelaire, c'est stable. Voilà, et c'est pour cela que j'en suis merveilleusement malade, comme j'étais malade de quelqu'un qui a aimé Baudelaire, c'est-à-dire Rimbaud. Donc essentiellement, j'étais sensible à ce que vous dites sur la poésie, et donc par la poésie, donc voilà, donc une remarque tout simplement pour réagir à ce que vous avez dit. Merci beaucoup.